M'appelle Holly Crawford et j'ai 26 ans. Il était tout heures du matin unjeudi quand la douleur m'a frappé comme un train de marchandises. J'avais ressenti toute la soirée une douleur sourde dans le bus du côté droit, que j'ai arrêté, par de regetta comme du gaz au peut-être quelque chose que j'avais mangé. Mais à 2h00 du matin, cette douleur sourde est transformée en le genre de douleur qui vous fait ramper sur le sol. Je n'y pouvais pas rester debout, je n'y pouvais pas respirer correctement, je transpirais à travers ma chemise, tremblais, agrippais le bord de l'évier de ma salle de bain et fixais mon propre reflet comme si je regardais quelqu'un d'autre s'effondrer. Je savais que quelque chose en allait pas de façon catastrophique. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai encore appelé. Rien. J'ai appelé mon père, directement sur la messagerie vocale. J'ai n'arrêtais pas de parler entre you, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine toucher l'écran. Au moment où j'ai atteint le numéro d'appel 17, j'ai été allongé à plat sur le sol de ma cuisine, le téléphone appuyé contre mon oreille, écoutant le même message de cul que j'ai avais entendu toute ma vie. Vous avez atteint David Crawford. Laissez un message. J'ai laissé toi, chacun plus désespéré que le précédent. La dernière j'ai pleuré tellement fort que je n'y sais même pas si les mots sont bien sortis. J'ai dit, papa je pense que je suis en train de mourir. Est-il plate vins, personne en est venu. Que est-il passé en suite? Je le sais sûrement parce que les ambulanciers me l'ont dit après coup. Ma voisin mi patten, une retraité de 60 ans qui connaissait à peine mon nom, m'a entendu à travers le mince mur de l'appartement. Elle m'a entendu m'effondrer. Elle a appelé le 911. Au moment où l'ambulance est arrivée, j'ai été à peine conscient. Les ambulanciers ont dit que mon appendice avait éclaté. Ils ont dit qu'encore 30 minutes sur le sol de la cuisine, et le résultat aurait été très différent. Ils n'ont pas prononcé le mot mort directement, mais j'ai compris qu'ils voulaient dire. J'ai été précipité en chirurgie d'urgence. Sur la table d'opération, mon cœur est arrêté. J'ai crevé. L'équipe chirurgicale m'a ramené, mais pendant un bref instant, j'ai été parti. Je n'ai pas vu de lumière blanche ni entendu de voix. Quand je me suis finalement révélé dans la salle de réveil, groggy et confus, il y avait une infirmière assise à côté de moi. Je lui ai demandé si mes parents étaient Vénus. Il a tiré une chaise prise de mon lit et est assis, si qui m'a immédiatement dit que si n'y serait pas une message au post-opératoire de routine. Il a dit, Holly tu as passé une nuit très sérieuse, on a failli t'y perdre. Haché la tête, je connaissais déjà cette partie. Et puis il a dit quelque chose pour laquelle je n'étais pas préparé. Il a dit, une femme prétendante est votre mère est venue à cet hôpital ce soir. Elle a essayé de t'y faire libre plus tot, je l'ai regardé fixement. Je pensais elle avoir mal entendu, libéré tot, je venais de m'allonger sur une table. Il a retenu mon regard et a continué. On lui a dit que si n'était pas possible étant donné votre état. Elle est devenue argumentative avec le personnel. J'ai senti la pièce s'incliner légèrement. Il est en souterité, a jeté un bref coup d'œil vers la porte et a dit, mais el homme qui a payé votre facture dit. Et avant qu'il ait pu terminer cette phrase, la porte de ma chambre est ouverte il n'était pas par l'oil. Il n'avait pas l'air riche ou important à première vue. Il ressemblait au pire calme et fiable de quelqu'un. Il entre lentement, presque hésitant, comme s'il n'était pas sûr de voir le droit d'être là. Le docteur Reeves est levé, lui a fait un signe de tête respectueux, puis est excusé de la pièce, nous laissant tous les duceuls. J'ai légèrement relevé ma couverture de hôpital, plus par instinct qu'autre chose, et je lui ai demandé qui il était. Il est assis sur la chaise. Le docteur Reeves venait de partir et croiser les mains. Il a dit qu'il s'appelait Gerald Mays. Il m'a dit qu'il était à l'hôpital cette nuit-là pour rendre visite à son propre frère en autre était lorsqu'il a entendu l'agitation à la réception. Il a dit qu'une femme, ma mère, avait exigé brillamment que le personnel me libre parce que, et je le sais directement ici, la baby shower de son autofil avait lu le matin et toute la famille devait être à la maison. Gerald a dit que les infirmières avaient refusé. Il a tout regardé à 20 pieds de distance, un parfait inconnu, et il a dit que quelque chose avait changé en lui qu'il n'y pouvait pas expliquer. Il a demandé tranquillement à une infirmière ce qui s'y passait avec le patient en question. L'infirmière n'y pouvait pas partager les détails, mais Gerald envoyait à 16. Il a vu qu'aucun membre de la famille n'était allé s'asseoir avec moi.
Il a vu ma mère quitter l'abattement. Il ss dirigé vers le bureau de facturation, et a demandé quelle était ma situation. Quando il a appris que en avais person present et que mon assurance avait une carte qui créerait une prise financière immédiate sur mes soins continues, il l'a payé. Just comme ça, un étranger a payé ma facture de hôpital pour que le personnel puisse continuer mes soins sans interruption administrative. Je n'y savais pas quoi lui dire. Je n'avais vraiment pas de mots. On venait de me dire que ma mère avait essayé de me sortir d'un lit de hôpital la nuit où j'avais crevé pour qu'elle puisse s'y reposer pour une douche de bébé. Et maintenant, un homme dont je n'y connaissais même pas le nom de famille il, where 5 minutes était assis à côté de moi en mi descente, quil était tranquillement assuré. Je suis resté en vie. J'ai commencé à pleurer par doucement, mais le genre de pleurs laids et brisés qui viennent d'un indroit profond que vous gardez normalement enfermé. Gerald n'a pas essayé de marier de dire que tout allait bien. Il ss juste assis là, si qui était exactement la bonne chose à faire. Plus tard dans la journée, mes parents sont arrivés. Ma mère est entrée la première et ses premiers mots ont été qu'elle en avait par entendu son téléphone parce qu'il était silencieux. 17 appels. Elle a dit qu'elle n'y les avait par entendus. Elle a ensuite regardé autour de la pièce, et a demandé pourquoi il y avait un arrangement floral sur le rebord de la fenêtre. Elle en a jamais demandé pourquoi un étranger était impliqué. Mon père est tenu prise de la porte pendant toute la visite, les bras croisés, hochant la tête aux choses que ma mère disait, ni assassinant jamais une seule fois à côté de moi. Ils sont restés 40 minutes et sont partis parce que, comme elle a dit ma mère, il y avait encore du ménage à faire après le baby shower. Tu n'y laisses as tout simplement par encore tous rencontres. J'y pense à cette phrase tous les jours. J'ai appris plus tard par l'intermédiaire des infirmières, que Gerald avait également officiellement signalé la tentative de congé de ma mère au bureau de défense des patients de l'hôpital. Il n'y me l'a pas dit lui-même. Il en était par le genre de homme qui avait besoin de crédit pour avoir fait la bonne chose. L'hôpital l'a documenté. Cela signifiait que si quelque chose avait mal tourné cette nuit-là à cause d'interférences extérieures, il y avait un enregistrement. Je suis complètement rétabli maintenant. Ma relation avec mes parents est quelque chose sur laquelle je navigue encore, mais le brouillard est levé sur qu'ils ont tauges, était par rapport que j'avais besoin qu'ils soient. Si sont deux choses très différentes, et pendant longtemps, je les ai confondues. Gerald et Patricia sont devenus des personnes que je considère sincèrement comme une famille, une vraie famille, celle définie par l'action et la présence, et non par le sang et l'obligation. Si cette histoire vous est parvenue aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose. Les personnes qui s'y présentent pour vous dans vos moments les plus sombres, même des étrangers, même tranquillement, même sans qu'on le leur demande, si sont les personnes qui vous montrent à quoi l'âme est réellement censée ressembler. Chaque semaine, nous vous apportons des histoires vraies de Séville, de trahison, de gentillesse inattendue et le genre de force humaine qui n'est faite par la une des journaux, mais qui devrait absolument le faire. Appuyez sur ces boutons d'abonnement, activez les notifications et faites partie d'une communauté qui croit que de vraies histoires méritent d'être entendues. Votre présence est comptée, tout comme chaque histoire que nous racontons. Cette histoire est dédiée à chaque personne qui a déjà appelé à l'aide et entendu le silence. Vous en êtes par oubliés.